Imagina por un momento el lugar más feliz de Sudamérica. Un pueblo mágico junto a una laguna de aguas curativas, donde las familias ricas de Buenos Aires veraneaban con sus mejores galas. Donde las calles olían a café y a piel bronceada, y el sonido de la orquesta llenaba las noches de verano. Ese lugar existió. Se llamaba Villa Epecuén. Pero para entender su tragedia, primero hay que entender su secreto. La laguna de Epecuén no era una laguna cualquiera. Los nativos lo sabían. Los antiguos pobladores lo llamaban agua amarga o agua del diablo. Y por una razón de peso. Sus aguas tenían 10 veces más sal que el mar. Era un lugar inhóspito, un desierto de sal donde casi nada podía vivir. Sin embargo, a principios del siglo XX, alguien tuvo una idea brillante. Esa agua amarga, esa agua del diablo, era en realidad un tesoro. Sus propiedades curativas, comparables a las del mar muerto, atraían a los enfermos y a los ricos. Y así, desafiando a la naturaleza, comenzaron a construir. Edificaron hoteles, cafeterias y un balneario directamente sobre la orilla de ese monstruo dormido. Construyeron un paraíso sobre un terreno que la naturaleza nunca quiso ceder. Y durante décadas, el trato funcionó. La gente llegaba en masa a flotar en esas aguas imposibles, a curar sus males y a disfrutar del lujo. Villa Epecuén se convirtió en la reina del oeste Bonaerense. Nadie podía imaginar que el paraíso estaba. La gente huía en coches, en camiones, a pie. Cargaban lo que podían. Una maleta, una foto, un recuerdo. Los que se quedaron para intentar salvar sus negocios vieron como el agua llegaba a sus radilas, a sus cinturas, a sus tecos. En cuestión de horas, la calle principal era un río de agua salada. Al día siguiente, la villa estaba sumergida. 10 metros de agua cubrían todo. Los techos de las casas, las copas de los árboles, los carteles de los hoteles. Todo había desaparecido bajo una superficie blanca y fantasmal. El paraíso se había convertido en una Atlantida moderna. Los sobrevivientes huyeron a las ciudades vecinas, Caru, Buenos Aires, La Plata. Lo perdieron todo. Sus casas, sus negocios, sus recuerdos. La comunidad se dispersó. La villa que había sido un hervidero de vida se convirtió en una tumba acuática. Durante años, la laguna mantuvo su presa. No hubo rescate posible. El agua salada corroía los ladrillos, destruía los muebles, borraba las pinturas. Los ex-habitants solo podían mirar desde lejos, como si visitaran la tumba de un ser querido. Algunos no pudieron soportarlo. Murieron de tristeza, de una enfermedad que los médicos llaman nostalgia. Y entonces, en 2009, ocurrió otro milagro, o tal vez otra maldición. La laguna, por razones climáticas, comenzó a retroceder. Lentamente, el agua se fue retirando, dejando tras de sí un paisaje apocalíptico. Lo que quedó no era una ciudad. Era un escuelito. Las casas estaban en pie, pero destrozadas. Los coches oxidados yacían en las calles. Los árboles, petrificados por la sal, se alzaban como fantasmas. El tiempo se había detenido, en 1985. Los objetos personales, una cama, una máquina de coser, una muñeca, aparecían cubiertos de sal, como reliquias de una civilización perdida. Villa Epecuén había resucitado, pero era una ciudad fantasma. Hoy, Villa Epecuén es un destino turístico, pero no para banistas. Es un museo al aire libre de la tragedia. Los turistas caminan entre las ruinas, toman fotos de las paredes quedadas y se preguntan cómo era la vida allí.
Pero los verdaderos protagonistas de esta historia no son los turistas. Son los pocos ancianos que han regresado. Hombres y mujeres que pierden su infancia en esas calles y que ahora, en esos últimos años, vuelven a sentarse en lo que queda de la puerta de su casa. Pablo Novak fue el más famoso. El último habitante de Epecuén. Un hombre que se negó a irse y vivió solo entre las ruinas durante años. Cuidaba un pequeño jardín. Alimentaba a los pájaros y esperaba. Esperaba a que el tiempo borrara el dolor. Cuando los periodistas lo preguntaban por qué se cuidaba, él señalaba las ruinas y decía, "Ahí está mi vida. Todo lo que fui está enterrado aquí." La historia de Villa Epecuén no es solo la historia de un desastre natural. Es la historia del orgullo humano, de la arrogancia de creer que podemos domar la naturaleza. Es la historia de una comunidad rota, de un exilio forzado y de la imposibilidad de olvidar. Hoy, la laguna sigue allí, tranquila, mansa. Pero los que la conocen saben que no hay que confiarse. Duerme, pero no ha muerto. Y en las noches de tormenta, cuando el viento silba entre las ruinas, los antiguos habitantes oirán que, en ese, escuchan los ecos de las risas, la música de los bales y los lantos de aquel noviembre maldito. Villa Epecuén. La ciudad que el agua borró del mapa y el tiempo se olvidó de destruir. Un recordatorio de que, a veces, el infierno puede tener el disfraz del paraíso. This response is AI generated, for reference only.